എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്വാഗതം. ഐ വാച്ച്ഡ്, യു ഗെസ്ഡ് ഇറ്റ്, യെറ്റ് അനദർ ഹൊറർ മൂവി. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഇരുന്ന് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ, തുടങ്ങല്ലേ? ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മൂവിയുടെ നെയിം ഈസ് ലേറ്റ് നൈറ്റ് വിത്ത് ദ ഡെവിൾ. ഇറ്റ് ഈസ് എ highly critically acclaimed movie that came out in 2023. Found footage category എന്നാണ് ഒഫീഷ്യലി അതിനെ വിളിക്കുന്നത്, ബട്ട് ഇറ്റ് ലുക്ഡ് മോർ ലൈക്ക് എ ലൈവ് ടി വി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ്, ടെലികാസ്റ്റ്. ഒരു ടി വി ഷോയുടെ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് പോലെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വൺ പേഴ്സൺ ഹു ഫൈൻഡ് സം ടേപ്സ് ആൻഡ് സിറ്റ്സ് ഡൗൺ ടു വാച്ച് ദം. അതാണ് ടിപ്പിക്കൽ ഫൗണ്ട് ഫുട്ടേജ് കാറ്റഗറി. പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയല്ല, കുറച്ച് വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. There are three things that stood out to me spectacularly. First is, ഈ എൻറ്റയർ മൂവി ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 1970s അമേരിക്കയിലാണ്. വിച്ച് മീൻസ് ആൾക്കാരുടെ സംസാരിക്കുന്ന സ്റ്റൈൽ, the way they conduct themselves, the way they dress, the way they talk, the topics that are of relevance, എല്ലാം spot on. Like the moment you look at the screen, you are immediately transported back to our late 70s America. ഡ്രസ്സിങ് മാത്രമല്ല, ആ സ്ക്രീനിൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ ക്വാളിറ്റി, ആ ഒരു ഗ്രെയിനി ടെക്സ്ചർ, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, സ്പോട്ട് ഓൺ. പ്രൊഡക്ഷൻ ക്വാളിറ്റി ഇസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് വേൾഡ്. ലൈക്ക് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ 2023 ഉണ്ടാക്കിയ സിനിമ ആണെന്ന് തോന്നുകയില്ല. ഓഡിയൻസിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ദി എക്വിപ്മെന്റ്, ക്യാമറ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്ന എക്വിപ്മെന്റ്, മറ്റേ ആ ബിഗ് ബൾക്കി സാധനങ്ങൾ, നോട്ട് എ സിംഗിൾ ട്രൈപോഡ് ഇൻ സൈറ്റ്, ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഡൺ. സെക്കൻഡ് തിങ്, പ്ലോട്ട്. You cannot find a loophole with the plot. It goes horribly wrong. It takes time to get to the gist of it, but once it does, it is stellar. Yeah, ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ at the end of the day ശരിയാണ്, കുറച്ച് സേറ്റൻ വർഷിപ്പ്, സോള് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മേക്കിംഗ് എ സാക്രിഫൈസ് ടു ഡെവിൾ ടു ഗെറ്റ് എന്തോ കാര്യം സാധിക്കൽ, അതൊക്കെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ആ മൂവി നറേഷനിൽ നമുക്ക് ആസ് സച്ച് ലൂപ്പ് ഹോൾ ഒന്നും തന്നെ എനിക്ക് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ഐ വാച്ച്ഡ് ഇറ്റ് 3 times. ആദ്യം ഒറ്റ സിറ്റിംഗിൽ കണ്ടു, പിന്നെ ഈസ്റ്റർ എഗ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ കണ്ടു, പിന്നെ സംശയമുള്ള സീൻസിൽ ഐ വെന്റ് ബാക്ക് ജസ്റ്റ് ടു റിവ്യൂ, ആൻഡ് ഐ സ്റ്റിൽ ഹാവൻ ഗോട്ടൺ ഈവൻ എ സിംഗിൾ ലൂപ്പ് ഹോൾ. And that is a telling sign of quality writing, I would say. And the final thing is the acting, the performance. David Dasmalkin has blown it out of this park. അയാളുടെ subtle changes. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഓൾസോ ദാറ്റ് സ്റ്റുഡ് ഔട്ട് ടു മീ ഈസ്, ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, ഇതൊരു ടി വി ഷോയുടെ ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ സപ്പോസ് ഒരു ജംപ് സ്കെയർ വന്നു, അപ്പൊ പീപ്പിൾ ഓൺ ദ സെറ്റ് ആർ ലൈക്ക്, ഇത് ഒരു സെറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ആങ്കർ ഉണ്ട്, ഗസ്റ്റ് വരുന്നു, ക്രൂ, എല്ലാവരും അവിടെ ഇവിടെ കൂടി നടക്കുന്നു. ആൻഡ് വെൻ ദ സ്കെയർ ഹാപ്പൻസ്, ദേ ആർ ലൈക്ക്, ഓ ഷിറ്റ്, യു കാൻറ്റ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ദിസ്, പ്ലീസ് പ്ലേ ദ കമേഴ്ഷ്യൽ സ്ക്രീൻ. ആൻഡ് ദെൻ വി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സീ ദ കമേഴ്ഷ്യൽ സ്ക്രീൻ. വി ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് watching the story unfold, we are also watching it from the perspective of someone seeing it through the TV. Appo nammade TV il ad screen varum, and that keeps you on the edge. You'll be like, oh, ad screen onnu maar ennitu ആണ് എനിക്ക് അറിയാൻ what happens next. It kept me on some scenes in particular. I was like this, I was like glued to the TV. Like I got up from my sofa and went and stood in front of the TV. It was that good. കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ് മൈറ്റ് സ്പോയിൽ ദ പ്ലോട്ട് ഫോർ യു. ഐ വിൽ പുട്ട് ദ ലിങ്ക് ടു ദ ട്രെയിലർ ആൻഡ് ദ മൂവി ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. ആദ്യം പോയി ട്രെയിലർ കാണുക, and then head to Prime Video and watch the movie. It is still in early access state, so you'll have to rent it out. Yeah, it's a good movie. It's worth spending the money. That's all I would say. So yeah, go watch Late Night with the Devil. In case you're someone who's on the fence about watching the movie, I'm going to give you a capsule version of the story. Just an appetizer pole. എന്തായാലും നിങ്ങൾ പോയി സിനിമ കാണണം, but as an appetizer, I'm going to tell you the story in a capsule form. So there is this really popular TV host. His name is Jack Delroy, played by David. അയാള് ഷോബിസിൽ എൻട്രി ചെയ്തു, and he quickly rose to fame. Like ഭയങ്കര പെട്ടെന്ന് ഫേമസ് ആയി, because he has that nice theatrical personality and everything. And he's like a big name. അമേരിക്കയിലുള്ള എല്ലാവരും tunes into his show at 9 p.m. ബട്ട് ഓഫ് ലേറ്റ് അയാളുടെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കുറച്ച് പേഴ്സണൽ ട്രാജഡീസ് ഒക്കെ കാരണം ഹി ഹാസ് ബിൻ സ്റ്റാഗ്നേറ്റിംഗ് ആസ് എ ടി വി ഹോസ്റ്റ്. ആ പഴയ ആ ചാമിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഒക്കെ കുറച്ച് ലൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ഗ്രീഫ് ടേക്സ് ഓവർ. എല്ലാ ഹ്യൂമൻസിനും പറ്റുന്ന പോലെ ഹി ഈസ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു ലൂസ് ഹിസ് ചാം. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് his TRP, the show's TRP is starting to drop, and his producers are putting a lot of pressure on him, saying that either you get the TRP back up and
bring the viewership back in. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഷോ ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടി വരും. And that's not good because he has spent several years to the show. The show is like very dear to him. It's like having a child. അപ്പൊ ഇയാൾ പറയും ഇല്ല ഇല്ല, ഗിവ് മീ വൺ മോർ ചാൻസ്, നമുക്ക് ഒരു ഭയങ്കര മെഗാ എപ്പിക് എപ്പിസോഡ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം, ദ ഹോൾ കൺട്രി വിൽ ട്യൂൺ ഇൻ ടു വാച്ച് ദിസ്. ഇവിടെ വരെയാണ് കുറച്ച് ആദ്യത്തെ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ടു സെറ്റ് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് അബൌട്ട് ദിസ് ആങ്കർ who was really popular. He rose to fame quickly and now he has plateaued because of personal losses, and now he is again attempting to revive his career. ഇവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. Now we fast forward, or now we arrive at the crux of the movie, which is that Halloween night specialന്റെ ഷൂട്ടിങ്ങും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. It is a live telecast, and Jack Delroy has brought in 3 very popular personalities for the Halloween late night special. The first guest is a man named Christo, who says that he can communicate with spirits. He can communicate with all entities. ജീവിച്ച് മരിച്ച ഒരു ഗോസ്റ്റ് ആവണം എന്നില്ല. It could be demon, it could be Satan, anything. He can communicate with them and pass messages from them to you. That is Christo. രണ്ടാമത്തെ ഗസ്റ്റ് is a doctor and her patient who is a minor girl. So a few years ago, ഇത് ആക്ച്വലി നടക്കുന്നതല്ല, ഈ ടോക്ക് ഷോയിനകത്ത് പറയുന്നതാണ്, കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ മുന്നേ there was this cult called the Church of Abraxas. They used to worship Satan and all kinds of evil beings, and because of their drug consumption and other illegal activities, avare authorities swarm edu, they try to take them down, but the leader of the cult sets the entire house on fire, and somehow orale survive edullu, and that was this minor girl, and she was very small when she was rescued. I think she was around 8 or 9 years old. Our Kuti claims that she can also communicate with the spirits, all kinds of spirits, entities, demons, all of that. The difference between Christo, Aditha Aale, who speaks to spirits, and Lily is that Lily സംസാരിക്കുമ്പോൾ ലില്ലിയുടെ മേത്തേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സാധനം കയറും. ഇപ്പൊ ഡീമൻ ആണെങ്കിലും സ്പിരിറ്റ് ആണെങ്കിലും ചത്തോയ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ കുട്ടിയുടെ മേത്തേക്ക് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി അവരോട് സംസാരിക്കാം, അവരുടെ വോയിസ് ഒക്കെ വരും. ക്രിസ്റ്റോന്റെ കേസിൽ പൊസഷൻ ഇല്ല, അയാള് ജസ്റ്റ് ചെവിയിൽ കേൾക്കുന്നു, അത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് പറയുന്നു. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദ മൗത്ത് പീസ്. നോട്ട് ദ കേസ് വിത്ത് ലിലി. സോ ലില്ലിയുടെ കേസിൽ ദർ ഇസ് വൺ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ടു നോട്ട്. ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രൈമറി കെയർ ഗിവർ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഹാസ് നൗ റിട്ടൺ എ ബുക്ക് കോൾഡ് കോൺവെർസേഷൻസ് വിത്ത് ദ ഡെവിൾ. അവര് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടീനെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇവിടെ കൾട്ടിൽ നിന്ന് റെസ്ക്യൂ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഈ ചില സമയങ്ങളിൽ ഷീ ഗോസ് ഇൻ ടു എ ട്രാൻസ് ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ടങ്സ് ഓർ ഇൻ ഡിഫറെന്റ് വോയിസസ്. അങ്ങനെ സ്ഥിരം വരുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ഉണ്ട് ഹൂ ക്ലെയിംസ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് സേറ്റൻ ഹിംസെൽഫ്. ലിലി കോൾസ് ദിസ് പേഴ്സണാലിറ്റി മിസ്റ്റർ റിഗിൾസ്, സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ആ കൊച്ചു പറയുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ റിഗിൾസ് വന്ന് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യും, ആൻഡ് ഹി ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം അതർ എൻറ്റിറ്റീസ് ഇൻ ദ സെൻസ് ദാറ്റ് ഭയങ്കര ഓവർ പവറിംഗ് ആണ്. അയാൾ വെൻ ഹി ഈസ് ആക്റ്റീവ് ഇൻ ഹെർ ബോഡി ആ കുട്ടിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. She cannot have her own thoughts. She cannot move or control her body. So he is, according to her, Lily and the doctor, the most scariest ever to possess her. Of all the creatures and demons that have possessed her, Mr. Wriggles ആണ് ഏറ്റവും dangerous because Mr. Wriggles claims that he is Satan himself. ഇതാണ് ആദ്യത്തെ 2 ഗസ്റ്റ്. മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട്. His name is Carmichael something. They call him Car on the show. I should have paid attention, but he was so annoying on screen that like very convincingly act ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സ്റ്റേജിൽ കയറിയ ആളെല്ലാം തോന്നും. His job is to debunk people like psychics and mediums. So 2 paranormal activity പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ, ഒരാൾ പാരനോർമൽ ആക്ടിവിറ്റി ഡിബങ്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾ. ഇതാണ് 3 ഗസ്റ്റ്. ഷോ സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ക്രിസ്റ്റോ ഡിസ്പ്ലേയിങ് ഹിസ് സ്കിൽസ്. പക്ഷെ അയാൾ ആദ്യത്തെ 5-6 തവണ കൊളാക്കും, and people laugh at him, and then in the last attempt he sort of convinces people that maybe his paranormal skills are legit. അപ്പോഴേക്കും കാർമൈക്കിൾ enters the stage and he says no ഇയാൾക്ക് ശരിക്കും കേപ്പബിലിറ്റി ഒന്നുമില്ല. He is just doing what we call as mass hypnosis. He's doing something that makes you believe that you are seeing things but you're actually not doing it. It's mentalism on some level. Finally, Lily comes, and then Dr. June also comes with her and explains that no, I don't think this is fake. This is not something she can hypnotize you to do. Like, she can levitate from the chair and everything. And as the night progresses, there is this one entity that first speaks to everyone through Christo, and Christo just loses his mind. Christo's like, no, I cannot take this. Something is terribly wrong. And his health worsens, forcing Christo to leave the set.
അപ്പൊ പിന്നെ ഇനിയിപ്പോ രണ്ട് ഗസ്റ്റേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഒന്ന് കാർമൈക്കിൾ ഹു കീപ് സേയിങ് ദാറ്റ് നോ 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 ലിലി ഈസ് ജസ്റ്റ് ഹിപ്നോട്ടൈസിങ് ഓൾ ഓഫ് യു, ഇതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല, ഇറ്റ്സ് ഓൾ തിയാട്രിക്സ് ആൻഡ് പാർലർ ട്രിക്സ്. ലിലി ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഇസ് ഹോൾഡിംഗ് ഹെർ ഗ്രൗണ്ട് സേയിങ് ദാറ്റ് ഇല്ല, എന്റെ അടുത്ത് ശരിക്കും സേറ്റൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. What happens forms the crux of the movie. I think you should turn off your phone, turn off the lights, sit down and watch this movie. Don't even bring snacks. Don't even chew or eat or drink to distract yourself. Ella off either. If you're watching on your phone, headphones keep yourself free and watch this movie. You will not regret it, because there are some moments that were so well crafted that I was like, wow, that is genius. ഭയങ്കര അടിപൊളി മൂവിയാണ്. സ്റ്റാർട്ട്സ് ഓഫ് എ ലിറ്റിൽ സ്ലോ. ഈ മൂവിയുടെ IMDb റേറ്റിംഗ് is somewhere around 7, but I would have given it a solid 8. ആകെ ഇച്ചിരി ലാക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സ്കോറിനെ പറ്റി ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനില്ല. പ്രോസ്തെറ്റിക്സ് ഒക്കെ ആവറേജ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് എന്താ പറയണ പ്രശ്നമുള്ള തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ചില സമയങ്ങളിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എഫക്റ്റീവ് ദാറ്റ് സ്കെയർ കഴിയുമ്പോൾ ഈ ആഡ് സ്ക്രീൻ കാണിക്കുന്നത് അത് എല്ലാ തവണയും ആവുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും, ഓ ഈ സീൻ ഇപ്പൊ കട്ട് ചെയ്ത് അവർ ആഡ് പ്ലേ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ there is like a slight annoyance, but apart from that I think the movie is solidly made, not a single loophole. Characters all did their performances like amazingly well. No fault to find at all except the background score and this ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുള്ള ad screens. So yeah, Late Night with the Devil, please go and watch it. It's on Prime Video. You will not regret watching this one. ഓക്കെ, അപ്പം ഇങ്ങനെ ഹൊറർ മൂവീസ് മലയാളത്തിൽ റിവ്യൂ ചെയ്ത് കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ എന്റെ കൂടെ കൂടിക്കോളൂ. യു ക്യാൻ ഓൾസോ കം ആൻഡ് ഫൈൻഡ് മീ ഓൺ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം. ഈ സിനിമ കണ്ട ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലെറ്റ് മീ നോ ഇൻ ദ കമന്റ്സ് വാട്ട് യു തോട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. കാണാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റോറിനെ പറ്റി അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കം ആൻഡ് ഫൈൻഡ് മീ ഓൺ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം. അവിടെയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ്. As always, don't forget to like, share and subscribe. This is Amli. Bye.